Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this A1 level podcast, I will speak about traveling and stereotypes. We will speak about where French people are traveling, clichés about French people and French people's clichés about other peoples. We will practice verbs of likes and dislikes. We will see how to say me too, not me, or me neither in French, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. Transcription for this podcast is available on my website, www.explorefrench.com. Moi, j'aime voyager. Et vous? Vous aimez voyager? Je pense que nous aimons tous voyager. Mais trouver le temps et l'argent pour voyager, ce n'est pas toujours facile. Et choisir une destination aussi, c'est parfois difficile. Moi, je visite surtout les pays dont je parle la langue. Et vous? Comment choisissez-vous les pays que vous visitez? Quand on ne connaît pas bien un pays, sa langue et sa culture, on a souvent des stéréotypes. Quels sont les stéréotypes sur les Français? On dit que les Français aiment les croissants et les pains au chocolat. On dit qu'ils aiment le pain, le fromage et le vin. On dit qu'ils n'aiment pas les langues étrangères et qu'ils sont arrogants. Et que pensent les Français des étrangers? Certains pensent que les Belges aiment les frites et que les Suisses aiment le chocolat. Certains pensent que les Russes aiment la vodka et que les Italiens aiment les pâtes. Certains pensent que les Chinois aiment le kung-fu et que les Japonais aiment le karaté. Et certains pensent qu'il pleut toujours au Royaume-Uni et qu'il fait toujours chaud en Espagne. C'est peut-être stupide, mais les stéréotypes sont souvent le moteur de notre curiosité et la raison de nos voyages. Les Français aiment voyager dans des pays francophones. C'est plus facile pour communiquer. Une des destinations préférées des Français, c'est le Maroc. Au Maroc, on peut visiter Marrakech, dans le désert, et Essaouira, sur la côte atlantique. On peut aussi voyager dans le désert, visiter des musées et se promener dans les médinas. Dans les médinas, les vieilles villes arabes, on peut marcher dans les souks, c'est-à-dire les marchés arabes traditionnels, et acheter des souvenirs, comme une théière, une lampe ou un tapis. Au déjeuner et au dîner, on peut manger du couscous ou un tagine. Et au goûter, on peut prendre un thé à la menthe et manger des baklavas, c'est-à-dire des gâteaux arabes, généralement préparés avec beaucoup de miel et de noix. Les Français aiment aussi beaucoup l'Italie et l'Espagne. En Italie et en Espagne, les Français aiment le soleil, la plage, les musées et l'architecture des villes. Ils aiment beaucoup la cuisine italienne, surtout les pâtes et les risottos, ainsi que la cuisine espagnole, surtout les tapas et la paella. En Espagne, certains Français aiment faire la fête à Ibiza et à Barcelone. Et en Italie, certains Français aiment faire de la randonnée dans les Alpes ou dans les Dolomites. Certains Français n'aiment pas le soleil et n'aiment pas du tout aller à la plage. Ils préfèrent la montagne et les pays scandinaves comme la Norvège, la Suède et le Danemark. D'autres aiment la culture, les arts et la littérature, ou la bière, et préfèrent visiter les musées et les châteaux, ou les tavernes, de l'Allemagne et de l'Autriche. Certains Français sont riches et adorent voyager en Suisse, et d'autres sont fauchés ou détestent voyager
et restent chez eux. Peu importe le lieu, quand on voyage, on achète souvent des souvenirs. Un souvenir, c'est quelque chose qu'on achète pour offrir aux amis et à la famille quand on rentre dans son pays. Les magasins de souvenirs proposent généralement des produits stéréotypiques parce que les touristes adorent ça. Mais les touristes aiment aussi acheter des boissons, des spécialités locales, des livres, de l'artisanat ou des vêtements traditionnels. Et vous, qu'aimez-vous acheter comme type de souvenir? Un bibelot? Oui, moi aussi, pour offrir. Un livre? Oui, moi aussi, j'adore les livres. Une boisson? Ouais. Moi, non. C'est trop lourd à transporter. Une spécialité locale? Oui? Non, pas moi. Aucun intérêt. Des produits de luxe? Non? Moi non plus. Trop cher. Des vêtements? Non? Ah, moi si. J'aime bien acheter des vêtements. Bref, peu importe le souvenir, ça fait toujours plaisir. Et comme on dit en français, c'est l'intention qui compte. Right, let's translate this in English. Moi, j'aime voyager. Me, or as for me, I enjoy traveling, or I like traveling. Et vous? And you? Vous aimez voyager? Do you like traveling? Do you enjoy traveling? Je pense que. I think that. Nous aimons tous voyager. We all enjoy traveling. We all like traveling. Je pense que nous aimons tous voyager. I think that we all enjoy traveling. Be careful here, in French we have to say that. In English it's possible to omit it. I can't say just I think we all like. But in French we have to say I think that we all like. Je pense que nous aimons tous voyager. Mais, but, trouver le temps et l'argent pour voyager, finding the time and the money to travel, ce n'est pas toujours facile. This is not always easy. Et choisir une destination aussi, and choosing a destination as well, c'est parfois difficile. It's sometimes difficult. Moi, me, as for me, je visite surtout. Surtout means mainly. Je visite surtout, I mainly visit. Les pays dont je parle la langue. The countries of which I speak the language. Dont is like of which. Les pays dont je parle la langue. The countries of which I speak the language. Et vous, and you, comment, how, comment choisissez-vous? How do you choose? Les pays que vous visitez? The countries that you visit? Comment choisissez-vous les pays que vous visitez? How do you choose the countries that you visit? Quand, when. Quand on ne connaît pas bien. When one doesn't know well. Or when people don't know well. Un pays, sa langue et sa culture. A country, its language and its culture. So, quand on ne connaît pas bien un pays, sa langue et sa culture, when one doesn't know well a country, its language and its culture, on a souvent des stéréotypes.
one often has stereotypes, or people often have stereotypes. Quels sont les stéréotypes sur les Français? Which are the stereotypes about French people? Yeah, literally about the French, les Français. In French, we don't say French people, Spanish people, Italian people. No, we say les Français, les Espagnols, les Italiens directly. Yeah? On dit que les Français aiment. One says, or people say, that French people like les croissants et les pains au chocolat. Croissant and pain au chocolat. So here again, we have to say in French, one says that, or people say that. We have to keep the that. We can't get rid of it. On dit que les Français aiment les croissants. I cannot say on dit les Français aiment les croissants. No, that's not possible. I have to say que. On dit que les Français aiment les croissants. People say that French people like croissants. On dit qu'ils aiment le pain. One says, or people say that they like bread, le fromage et le vin, cheese and wine. On dit qu'ils n'aiment pas les langues étrangères. One says, or people say that they don't like foreign languages, les langues étrangères, foreign languages, et qu'ils sont arrogants, and that they are arrogant. Here I'm adding a piece of information. I say they don't like foreign languages, and they are arrogant. So I have a new phrase with a subject and a verb, so I have to repeat that. People say that they don't like foreign languages and that they are arrogant. On dit qu'ils n'aiment pas les langues étrangères et qu'ils sont arrogants. I have to repeat que, meaning that. Et que pensent les Français des étrangers? And what do French people think about foreigners? Les étrangers, foreigners. Certains pensent que, some think that. Here again I have to say that, que. Certains pensent que les Belges aiment les frites. Some think that Belgian people like or enjoy French fries. So French fries in British English, in French we say les frites, les frites. Et que les Suisses aiment le chocolat. And that Swiss people enjoy or like chocolate. Certains pensent que les Russes aiment la vodka. Some think that Russian people like or enjoy vodka. Et que les Italiens aiment les pâtes. And that Italian people like or enjoy pasta. Be careful, in French it's plural. I have to say les pâtes. Certains pensent que les Chinois aiment le kung-fu. Some think that Chinese people like kung-fu. Et que les Japonais aiment le karaté. And that Japanese people enjoy karate. Et certains pensent qu'il pleut toujours au Royaume-Uni. And some think that it's always raining in the United Kingdom. Le Royaume-Uni, the United Kingdom. Un royaume is a kingdom. Il pleut, it's raining. Il pleut toujours, it's always raining. Et qu'il fait toujours chaud en Espagne. And that it's always hot in Spain. Il fait chaud, it's like it's hot or the weather is hot. Yeah? In French, we don't say to be hot, speaking about the weather.
we say faire chaud. We use the verb faire, to do or to make. Il fait chaud, it's hot. Il fait toujours chaud, it's always hot. C'est peut-être stupide. It may be stupid, or perhaps it's stupid. Peut-être means perhaps or maybe. Mais, but, les stéréotypes sont souvent, stereotypes are often, le moteur de notre curiosité, the driving force of our curiosity. Un moteur is an engine, like for a car, the engine. But in French, le moteur de quelque chose, like the engine of something, translate in English the driving force of. So it's like the driving force of our curiosity. It's like the origin of our curiosity. What is boosting our curiosity? Le moteur de notre curiosité. Mais les stéréotypes sont souvent le moteur de notre curiosité. But stereotypes often are the driving force of our curiosity et la raison de nos voyages. And the reason of or for our travels, meaning the cause of our travels. Les Français aiment voyager. French people like or enjoy traveling dans des pays francophones, in or to French-speaking countries. Francophone means French-speaking. Des pays francophones, French-speaking countries. Les Français aiment voyager dans des pays francophones. French people enjoy traveling to or in French-speaking countries. C'est plus facile pour communiquer. It's easier to communicate or in order to communicate. So easier in French, plus facile, like more easy. C'est plus facile. It's more easy. It's easier. Pour means to in order to. It expresses the aim, the goal. Pour communiquer, to communicate, or in order to communicate. Une des destinations préférées des Français, one of the favorite destinations of French people, c'est le Maroc. It's Morocco. So, préféré is usually used to translate favorite. Une destination préférée is a favorite destination. Au Maroc, in Morocco, on peut visiter Marrakech. One can or people can visit Marrakech. Dans le désert, in the desert. Et Essaouira, and Essaouira, sur la côte atlantique, on the Atlantic coast. On peut aussi voyager dans le désert. One can or people can also travel in the desert. Visiter des musées, visit museums, et se promener dans les médinas, and stroll in the medinas. Se promener means to stroll, to go for a stroll. Dans les médinas, in the medinas, les vieilles villes arabes, the old Arab towns, on peut marcher dans les souks. One can walk in the souk, or people can walk in the souk, c'est-à-dire les marchés arabes traditionnels. Meaning, or that is to say, c'est-à-dire les marchés arabes traditionnels, traditional Arab markets, et acheter des souvenirs, and buy souvenirs, comme une théière, like or such as a teapot, une lampe, a lamp, ou un tapis, or a carpet. Au déjeuner et au dîner, for lunch and for dinner,
hein, au déjeuner et au dîner, on peut manger du couscous ou un tagine. One can or people can eat a couscous or a tagine. So on peut, I said many times that we can translate that by one can or people can. It's also possible to say it is possible to blah blah blah. On peut manger can be translated by it's possible to eat. Yeah? So one can eat, people can eat, it's possible to eat couscous or a tagine. On peut manger du couscous ou un tagine. Et au goûter. And for snacking. So le goûter, as you may know, it refers to something we do in France between lunch and dinner around 4 o'clock in the afternoon. We have, like in Britain, maybe it could be compared to the afternoon tea, but we like to have a drink, eat something sweet around 4 or 5 o'clock in the afternoon. This is called le goûter. So just like we have le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, yeah? Breakfast, lunch and dinner. Well, in between we have le goûter. So children at school eat something sweet usually, and adults may have a coffee or a tea with something sweet as well, like a biscuit or a cake. So, et au goûter, and for snacking, let's say, on peut prendre un thé à la menthe. It's possible to have a peppermint tea or a mint tea. Un thé à la menthe. La menthe is mint. Et manger des baklava. And eat baklavas. C'est-à-dire des gâteaux arabes. Meaning, or that is to say, Arab cakes. Généralement préparés avec beaucoup de miel et de noix. Usually prepared with much honey and nuts. Généralement means generally or usually. Préparé, prepared, avec beaucoup de, with much or with a lot of. Beaucoup de miel, a lot of honey, et de noix, and of nuts. Beaucoup de miel et de noix, a lot of honey and nuts. Le miel means honey. Une noix is a nut. Here we say beaucoup de miel et de noix. So literally, I have to say in French a lot of honey and of nuts. I have to repeat of to introduce the noun. So in English, it's probably better to say a lot of honey and nuts, but in French, we say a lot of honey and of nuts. Or in English, with much honey and nuts. Donc généralement préparé avec beaucoup de miel et de noix. Usually prepared with much honey and nuts. Les Français aiment aussi beaucoup. French people also like or enjoy very much l'Italie et l'Espagne. Italy and Spain. En Italie et en Espagne, in Italy and in Spain, or in Italy and Spain, but in French I have to say in Italy and in Spain. Les Français aiment le soleil. French people enjoy the sun. La plage, the beach. Les musées, museums. Et l'architecture des villes, and the architecture of the cities. Ils aiment beaucoup la cuisine italienne. They like or they enjoy very much the Italian cuisine. Surtout les pâtes et les risottos. Mainly or especially, surtout, pasta and risottos. Les pâtes et les risottos. Ainsi que, and, yeah, ainsi que is just like et, it means and. Ainsi que, and, la cuisine espagnole
the Spanish cuisine, surtout les tapas et la paella, especially or mainly tapas and paella. En Espagne, in Spain, certains Français aiment faire la fête. Some French people like to party. Faire la fête means to party. À Ibiza et à Barcelone. In Ibiza and Barcelona. Literally, in Ibiza and in Barcelona. So here be careful, in front of the name of a city or a town, the preposition is à, meaning in or to. In Paris or to Paris is à Paris. To Ibiza and Barcelona or in Ibiza and Barcelona is going to be in French à Ibiza et à Barcelone. Et en Italie, and in Italy, certains Français aiment faire de la randonnée. Some French people like to hike, to go hiking. Faire de la randonnée means to hike or to go hiking. Dans les Alpes, in the Alps, ou dans les Dolomites, or in the Dolomite Mountains. Certains Français, some French people, n'aiment pas le soleil, don't like the sun, et n'aiment pas du tout aller à la plage, and don't like at all going to the beach. Pas du tout means not at all. Certains Français n'aiment pas le soleil, some French people don't like the sun, et n'aiment pas du tout aller à la plage, and don't like at all going to the beach, or don't like going to the beach at all. Ils préfèrent, they prefer, la montagne et les pays scandinaves, the mountain and Scandinavian countries. Ils préfèrent la montagne et les pays scandinaves, comme la Norvège, like Norway, or such as Norway, la Suède, Sweden, et le Danemark, and Denmark. D'autres aiment la culture. Others like or enjoy culture, les arts, the arts. Be careful, I'm not pronouncing the T in French. Les arts, the arts. Et la littérature, and literature. Ou la bière, or beer, the drink. Et préfèrent visiter les musées et les châteaux, and prefer visiting the museums and the castles, ou les tavernes, or the inns, de l'Allemagne et de l'Autriche, of Germany and Austria. So, d'autres aiment la culture, les arts et la littérature, ou la bière. Some others like culture, the arts and literature, or beer, et préfèrent visiter les musées, les châteaux ou les tavernes, and prefer visiting the museums and the castles or the inns de l'Allemagne et de l'Autriche, of Germany and Austria. Certains Français sont riches. Some French people are rich. Et adorent voyager en Suisse, and love traveling to Switzerland or in Switzerland. Et d'autres sont fauchés, and others are broke, ou détestent voyager, or hate traveling, et restent chez eux, and stay at home. Être fauché means to be broke, to have no money. Détester, to hate. Détester voyager, to hate traveling. Et rester chez soi, literally to stay at one's place. Ils restent chez eux, they stay at home. Literally, they stay at their place.
Chez moi means at my place. Chez toi, at your place. Chez lui, at his place. Chez elle, at her place. Chez eux, at their place. Peu importe le lieu, whatever the place. Peu importe means whatever. Quand on voyage, when one travels or when people travel, on achète souvent des souvenirs. One often buys, or people often buy, souvenirs. Un souvenir, a souvenir, c'est quelque chose qu'on achète. It's something one buys, or it's something people buy, pour offrir aux amis et à la famille. To offer, or in order to offer, or to give. Aux amis et à la famille, to friends and family. Quand on rentre dans son pays, when one returns or when people return to their country. So, again, c'est quelque chose qu'on achète pour offrir aux amis et à la famille. It is something people buy to offer, to give, to friends and family. Quand on rentre dans son pays, when people return to their country. Les magasins de souvenirs, souvenir shops, proposent généralement, usually offer, des produits stéréotypiques, stereotypical products, parce que les touristes adorent ça, because tourists love that. Mais les touristes aiment aussi, but tourists also like, acheter des boissons, buying drinks, des spécialités locales, local specialties like food, des livres, books, de l'artisanat, art and craft, ou des vêtements traditionnels, or traditional clothing. Et vous, and you, qu'aimez-vous acheter? What do you like buying? Comme type de souvenir? So literally as a type of souvenir. Yeah? So qu'aimez-vous acheter? Comme type de souvenir? Basically it means what type of souvenir do you like buying? Un bibelot? So un bibelot is like a knick-knack, an ornament, usually something to decorate your house. Oui, yes. Moi aussi. Me too. Pour offrir. To give. To offer. So here, to say me too, meaning that I agree with you, I can say moi aussi. Me too. Moi aussi. Un livre, ouais. A book, yeah. Moi aussi. Me too. J'adore les livres. I love books. Une boisson, oui. A drink, yeah. Moi non. Not me. C'est trop lourd à transporter. It's too heavy to carry. Transporter means to carry. Être lourd means to be heavy. C'est trop lourd à transporter. It's too heavy to carry. So here I want to disagree with you. You say you like buying a drink as a souvenir, but I don't agree with you. So you like it, but I don't. So I say moi non. Literally it means me no. Like not for me, me no. Yeah? In English, not me. Une spécialité locale, a local specialty, like local food. Oui, yeah. Pas moi, not me. Aucun intérêt, no point. If you say aucun intérêt, it means there is no point, no point. So here we've got another way to say not me. Here again, you say that you like something,
you like buying local food as a type of souvenir, yeah? But not me. I want to disagree with you. And I'm saying pas moi. Literally, not me. So to translate not me in French, I can say moi non or pas moi. Moi non, pas moi. They both mean not me, and you can say that if you want to disagree with someone. Des produits de luxe? Luxury products? Non? No? Moi non plus. Me neither. Trop cher. Too expensive. So here it's different again. You are saying something negative, and I want to agree with you. So you say you don't like something, and I don't like it as well. So I'm saying me neither. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus, me neither, is used to agree with someone about something negative. You don't like it? Oh, me neither. Moi non plus. Des vêtements? Non. Clothing or clothes? No. Moi si. As for me, yeah, I do. J'aime bien acheter des vêtements. I quite like buying clothes. J'aime bien means I quite like. Here, I want to disagree with you. You say something negative. You say you don't like buying clothes as a souvenir. You don't like it, but me, I do. I don't agree with you. I do like it. So to say that I do, contrary to you, I'm not going to say oui, I'm going to say si. Si is a way to say yes when you are contradicting someone. So, for instance, I am French. If you ask me, are you not French? I'm going to say si, si, je suis français. Like, yeah, yes, I'm French. Yeah? But because I want to contradict someone, I'm not going to say oui, I'm going to say si. So here, moi si, j'aime bien acheter des vêtements. It means, as for me, yeah, yes, contrary to you, j'aime bien acheter des vêtements, I like buying clothes. Bref. Here, bref means anyway. Bref. Yeah? In other contexts, it means to sum up, like in a nutshell. But here it means anyway. Bref, peu importe le souvenir. Anyway, whatever the souvenir. Ça fait toujours plaisir. Literally, it means it always makes happy. Like, it always makes people happy. Et comme on dit en français, and as we say in French, or like we say in French, c'est l'intention qui compte. It's the thought that counts. Yeah? In French we say, it is the intention that counts. C'est l'intention qui compte. Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.